Madanapalle liegt im Süden von Indien, im Bundesstaat Andhra Pradesh. Viele Kleinbauern leiden unter immer stärkerer Trockenheit, die durch den Klimawandel verursacht wird. Die früher regelmäßigen Niederschläge in der Monsunzeit bleiben immer häufiger aus. Zusätzlich nimmt der Druck durch große Firmen zu, welche den Bauern teures Saatgut, anorganische Düngemittel und Pestizide verkaufen. Oft geraten die Bauern in Schuldenfallen, da die chemischen Mittel und das Hybrid-Saatgut ständig nachgekauft werden müssen. Hunderttausende Landwirte in Indien haben aufgrund ihrer aussichtslosen Lage in den letzten Jahren Selbstmord begangen. Die zurückgelassenen Frauen und Kinder bleiben ohne Perspektive auf eine bessere Zukunft zurück. Farmers are all engaged in monocropping, and tomato is the major monocrop. And because everybody grows tomato, the farmers face a big problem that they're not able to sell their produce at a good price, and they have they get a very meager and mediocre price for their crops. And they face other problems with their crops because they have pest attacks and different things. And one of the major problems that farmers face is that in order for them to meet their agricultural needs, they're all taking loans and they're not able to repay the loans. And they end up drowning themselves in more loans. And that's one major problem that farmers face. Das Projekt Toranam oder Lebensbäume wird in Zusammenarbeit mit einer lokalen NGO durchgeführt und will neue Perspektiven aufzeigen. Movement for Rural Emancipation. This is an old organization started in 1984, and it has four broad areas of work: education, health, livelihoods, and leadership. To name the problems, like say, labor is a problem, input costs are a problem in agriculture, market is a problem. So unless we address these problems, the farmers, the small and marginal farmers, cannot survive in this area. And I think agroforestry is a good answer for all these problems. Toranam zielt darauf ab, den Bauern alternative und innovative landwirtschaftliche Methoden aufzuzeigen, die den Acker als Ökosystem betrachten und nachhaltig, ertragreich und widerstandsfähig sind. Zu diesem Zweck wird eine Demonstrationsfarm aufgebaut, auf der praxisnah gezeigt wird, wie durch Agroforstwirtschaft und Wassermanagement trotz Trockenheit gute Erträge erzielt werden können. Agroforstwirtschaft bezeichnet ein Produktionssystem, das Elemente der Landwirtschaft mit denen der Forstwirtschaft kombiniert. Solche Systeme sind artenreich, stabilisieren den Wasserhaushalt und schützen den Boden vor Erosion. Durch die höhere Diversität wird das Investmentrisiko für die Kleinbauern und das Risiko für Schädlingsbefall und Ernteausfälle gemindert. Agroforestry is a method, a way of using the land, and I think it is a very fantastic and brilliant one. But the question is why? The idea here is that a natural ecosystem, for example a natural forest, has many properties. For example, it is resilient, it is flexible, adaptable and productive. This is due to a lot of and a huge number of different ecological interactions. What agroforestry tries to use these interactions, mostly beneficial ecological interactions, and put them into a farming system, put them into a agro-ecosystem, so that is really beneficial for the farmer as well. So that we have afterwards an agroforestry system that is also resilient, adaptable, productive, flexible, sustainable.
Zusätzlich soll ein Informations- und Trainingscenter für die lokale Gemeinde, Besucher und freiwillige Helfer entstehen. Durch unzählige Gespräche, Diskussionen und enge Zusammenarbeit mit Kleinbauern vor Ort hat sich ein klares Bild der sozioökonomischen Situation und der speziellen Herausforderungen in dieser Region ergeben. Am wichtigsten für den langfristigen Erfolg des Projekts ist aber die Zusammenstellung des Projektteams vor Ort. I have the Prasad told me as a project in charge what are the care when the visitors come to here, we have to take care of them, and what are the implementation of work here. I have to take care from the beginning to ending. That is the responsibility for my job. I have my wife is earning money, my children are studying, but I'm sitting in a house. I can work here means as a very important. I think as a man you don't want to sit in a house, have to work or earn any money. I know agricultural work. Previously I cultivated, now also I am cultivating paddy works. That's why I have interested and I have touch in agriculture field. This is different. That's for in our agriculture work we are using number of pesticides, but here we are not using that of pesticides to protect the environment for the future people. Im Oktober 2017 wurden die ersten 60 Bäume gepflanzt und die Grundlage für eine erfolgreiche Weiterführung des Projekts geschaffen. First of all, I'd like to thank the students, so the people who come from Germany, Franziska, Monia and Andy, who've taken lots of pains, A, to raise the money, B, to see that the money is properly sowed in. I think that's wonderful, and I would like to thank them for taking this initiative. I'm sure this initiative will go a long way in the coming days. My job is to see how this can be sort of synchronized or synerged with other things. And I think there's a very bright future for this project. I really look forward to seeing that.